Да, я записала. Запись поставила я? Окей, запись есть, да, окей. I put on recording. Ира, здравствуйте, как ваши дела? Здравствуйте, хорошо, спасибо. Okay, Peter, so happy just to see you, and we have a new girl here, Rusiko. Okay, I'll just. Yes. I made a record. Yeah, I'm doing the recording now. Put a recording. So it's interesting thing. Это интересная вещь. Сегодня у нас тоже будет еще новый человек, подсоединяться новая женщина, она тоже сказала, что присоединится. So, but we will start, because today, now is 4 o'clock. But before we start, мы сейчас начнем. I want to ask Ира, я хочу спросить Иру. Ира, are you ready? Да. Вы готовы? Okay. Да. So, what can you say or outline about Peter's coaching? Because Rusika now for the first time. Что вы можете сказать о том коучинге, который Питер проводил? Что вы можете про это сказать? Вы как-то уже были? Okay, please share something. Ну, я даже не знаю, что сказать. Ну, пока что он же не закончил до конца. Я хочу знать, как дальше поступать. Okay, she just says, I would love to know what can I do next? Yeah, great question. Очень хороший вопрос. Great question. Today we'll be, last week we were talking a little bit about goal setting. В прошлой неделе мы говорили о goal setting, то есть об установке целей. And really, like when you talk about goal setting, you don't set off to climb Mount Everest tomorrow, like unless you're very prepared. Okay, мы говорим о том, что мы сейчас вот возьмем и на гору мы полезем. Да, что? Okay, нет. This is my son, actually, the youngest one, close, he came home. And so, when we want to climb the mountain, когда мы хотим на гору подняться, мы сразу это не делаем, мы делаем это постепенно. Мы сразу не ставим, вот пошли мы на гору залезли. Yes, so if you're going to do Everest, there might be even 5 or 6 mountains that you're going to practice on. У нас может быть 5 гор. Да, у нас может быть 5 гор, и вот такие горы у нас высокие, и нам нужно подниматься на эти горы. So, yeah, and I think life is like that, just a series of stepping stones. Жизнь — это на самом деле как серия таких камней, которых мы называем stepping stone, в переводе означает как бы те камни, на которых мы наступаем и идем дальше. Они нас выше поднимают. Thank you very much, Peter. Большое спасибо, Peter, because today I've made one step. I just put something, an obstacle, обстоятельства, and used as a stepping stone, because this is a couple of days I was experiencing something, dark night of the soul or something, just I was using stepping stone. То есть было несколько дней, такой момент, как темная сторона или ночь души, в которой ты ставишь обстоятельства, препятствия, используешь как камень преткновения, ты идешь в следующий уровень. Okay. Yeah, so like for me, like last year I wrote, I published my first novel. В прошлом году я опубликовал свою первую новеллу или роман. But before that, there was actually a whole series of smaller steps of publishing smaller articles. Но до этого были также другие шаги, которые предшествовали этому опубликованию вот этой вот новеллы или романа. So at one stage, I was writing blog articles for a website in Australia. Как бы я писал блог для веб-сайта в Австралии. And the person that I was giving the articles to, they were selling them. She actually said that my articles were the #1 most read articles on her website.
Она сказала о том, что на самом деле мои были блогом, статьи, которые на самом деле наибольше читали люди. So actually that was such a big encouragement for me. Для меня это было такое большое ободрение на самом деле. And it moved me just another step closer to realizing, yeah, I can be a writer. People Это will дало мне actually pay понять, me for что writing. на самом деле я могу быть писателем, на самом деле я могу писать. Это же так классно. So yeah, just whatever your goal is. Какая была бы не твоя цель, какая бы цель твоя ни была, мы подключаем, у нас люди подключают, I'm sorry, people are coming, so I have like a yeah. Here. I mean, the number one theme in the last 20 years, especially in my life, За последние 20 лет жизни was just learning new skills. Просто обучаться новым навыкам. So before that, I had not finished school. I had not completed university. I was age 30 and worked just on farms my family farm picking fruit. Короче, раньше я даже вообще ничего не завершал. То есть у меня даже институтского образования до конца не было. Работал на родительской ферме и просто понятно, чем занимался. То есть взял фрукты, собирал. So, I mean, I had some experience before that, volunteering with a group of young people. С молодыми ребятами. So I went from being a very shy person to gradually I was more comfortable presenting in front of groups. То есть я был очень такой, очень стеснительный человек, а потом я начал более так презентовать себя. And then, like I said, just in the last 20 years, I've just learned different things, and one step made it possible for the next step, and so forth. И один как бы шаг, и потом был другой шаг. Таким образом, все это вместе привело к этому. So when you're looking at what your goal is, then I think one of my favorite questions would be, what do you need to learn, or what are some of the skills that you need to learn or grow to achieve that? И одна из тех вещей, вот, например, вы поставили цель. Вам нужно знать, какие вам навыки нужны для того, чтобы вы могли достичь этой цели. Что вам необходимо сделать? Вот вы цель поставили, а теперь вам надо обучиться какому-то навыку. Yeah. So good to see Rusiko. Я так рада видеть Georgia. Ага, она из Грузии. Потом we have Ира. У нас есть Ира. У вас Шахла. She's a doctor also. Она у нас врач. У нас есть Агиль Бабаев. Агиль Мялим тоже. Он у нас представительство предпринимателей. He is from Association of Entrepreneurs. Okay. Агиль Мялим, здравствуйте. Шахла Ханум, здравствуйте. Ира, еще раз здравствуйте. И we have Rusika. So nice to see you here. Так рада вас всех видеть. Okay. Спасибо большое. Shahla Hanum says, I'm so happy just to hear all of you, just to see you here. Cool. Yeah, so last week we were sharing a little bit about goals, and В прошлый раз мы говорили о целях. This week I want to just share a little bit about tracking goals, so tracking your progress. Так, в этот раз я с вами поговорю о том, как мы будем записывать вот этот процесс, как мы будем держать как бы под контролем, да, вот записывать. Как бы tracking — это как бы трафик, да, который вот дорога идет, вот как мы будем все это делать. Yeah, so I've just been talking about the book that I published last year. Как бы я говорила только что недавно о книге, о которой я опубликовала еще в прошлом году. And so one of the things that I have, and this one's just something I downloaded from the internet. Так, я вот с интернета взял, загрузил календарь. Вот 2018.
basically it's just a calendar. Это просто календарь. So it has 30 days. Там 30 дней. And this one's especially designed for writers. А этот специальный календарь, он задуман для писателей. So it has like a series of tiny little boxes. I don't know if you Маленькие can такие, see видите, them. вот места, которые вот коробочки, видите, вот. I see, я вижу, там, maybe this is kind of amounts of the words you. Yeah. Okay. Yeah, so each box represents Классная вещь. 250 words. Там эти коробочки такие, и каждая коробка показывает, сколько слов он печатает в день, написать должен. Как бы он должен трек свой делать, да, отмечать. This is good actually, это хорошо, because I'm writing the book, я пишу книгу, and I know for 3 weeks not doing anything, 3 недели ничего не делал, I need this calendar. Yeah. Yeah. So this is the one that I did to last year in April 2019. Okay, в апреле 2019. Yeah, last year. Okay, this is 16, 19. Okay. And you can see like how I've colored in some of the squares. Окей, смотрите, некоторые я отметил. Например, вот здесь 1000 написано вот в одном, 1750 он отметил. Оно было до 1750 слов там. So some days I wrote, yeah, 1,000 words. Иногда 1000 слов писал. Okay, 1000 words, how much is? That's like, it's maybe like 4 pages on Microsoft Word. Ага, около 4 страницы на Microsoft. Yeah, I mean, this was a novel, so some of the dialogue is spread out quite a bit. Ага, как бы, I missed it, I'm sorry. Okay, what it says? Yeah, but yeah, about 4 pages on Microsoft, using Microsoft Word. Okay. Some, I think, just looking at this, there was one day I actually have recorded 4. I don't know if you can see that. 4385 21 числа он написал, хотя там максимум 500. Over 4,300 words in one day. So I must have been in a good flow. That's у меня, наверное, было такое классное состояние, такое, да, я в потоке находился, и вот я написала вот столько много. But I think I averaged about 1,000 a day. Окей, в среднем для меня где-то было 1000 слов в день. And at the end of the month, you can see the total is there. Представьте, 32 тысячи написал. Oh, this is good. This is good. Это 32 тысячи слов. It's good. It's actually the book. And Small book. You can also see in the weekly progress column. У меня здесь даже недельный прогресс был. То есть он постоянно трекинг, видите, делал, да, записывал, отмечал. Чтобы книгу написать, вот он за месяц уже фактически полкниги написал. Okay, Peter, 32,000. It's pretty small book already. Yeah, I already had completed, I think, 30,000, or might have been 40,000. Yeah, 40 тысяч было. So I dedicated last April to completing the book. Завершить эту книгу. So the first draft is about 70,000 words. It's 17 тысяч слов было. It's a nice size novel, not too thick. Ну, оно как бы такое, да, очень классно такое. How much? Сколько? Total? Ага. About 70,000 words in total. 70 тысяч слов. This is pretty big novel. Это такое. Yeah. So some of these chapters I've already marked, maybe about 6 chapters that I might delete. Как бы 6 глав я поделил. So I'm happy if I ended up even with editing process, if it ends up to be around 60,000, that's still fine. So yeah, that's just an example of one way that I tracked
как мы трекинг делаем, то есть мы Track my отмечаем goals. прогресс, measurement, то есть мы Yeah. записки делаем, как мы наши вот, мы должны что-то сделать, и мы отмечаем. And it just breaks down a big goal, like 30,000 words was the goal to finish the book. And 30 тысяч мне нужно было, чтобы завершить эту книгу, и я завершил за этот апрель. 30 days in a month, so I 30 knew дней я знал, the что у меня average было had to 30 be тысяч, 1,000 a day. и мне нужно было где-то 1000 писать, чтобы 30 тысяч написать. И вот ставлю цель. Okay, Peter want to explain, I wanted to add. Питер хочет объяснить. So if you have the goal, если у вас есть цель, you have to measure the goal, вы должны поставить цель. What I need to get from point A to point B and split, и с точки А и с точки Б вы хотите, and split, поделите его на кусочки, как вот большой пирог, you have a big pie. So how you can eat the big pie or the big elephant? You have to split bite one day, the bite the second day. Вы как можете слона съесть? Вот у вас слон, вам надо его поесть. Каждый день по кусочку съели слона. То есть вы берете огромную цель, делим, разбиваем, и потом каждый день вы обязаны каждый день это делать. То есть посвящение, у него было first commitment, первое посвящение, the second, he is doing every day. Вы должны это делать action every day. Должны это делать. Yeah. Посвящение, второе действие. So this system actually works very good for me because это классно для меня. I just if I was writing today, I'll just pull that sheet out, and then every time I finish 250 words, I color the little box. Окей, если я завершал, допустим, 1000, я себе закрашивала эту маленькую вот коробочку такую. And I'm celebrating every little box because Я it's каждый раз, когда закрашиваю, я радуюсь, представляете? Я радуюсь каждый раз, как я закрашиваю. So it's moving me little bit by little bit, but it doesn't matter. Even if I only do 2,000 or 200 words for the day. Даже если делал я 200, если 200 слов я писал, 200 words of the day. Yeah, even if I did that. Я даже праздновал, что я писал эти 200 слов. At least it's moving me one tiny step forward. По крайней мере, это мне казалось, что это меня движет еще ближе. Okay, guys, I want to encourage also, я хочу обрадовать вас, что even you have done a little, so gratitude, благодарите и делайте. Sometimes slow steps. We have Mina here. Mina, so happy to see you. This is a newcomer. So my son is working with them. Мы с ним работаем с ними. So it's nice. Just make one step and then the second step. Маленький шаг, шаг за шагом. Okay, I wanted also to add. Я хочу также добавить. When the time for the Zoom finish, когда заканчивается, after maybe 25 minutes something, после 25 минут, the same link, тот же самый link, please link the link again and come. Нажмите на тот же самый линк, заходите. Вторая сессия, у нас время вопросов-ответов. The second session, questions and answers. If they finish this, come again. Закончится, опять заходите. Okay, Peter. So please, Peter, can you explain? Ты можешь объяснить? If the people have different goals, not the book writing. Maybe they have the project management. Okay, I know that you are a business coach. Я знаю, что ты business coach also. You've been coaching organizations. And how you help them to measure the goals or the personal goals, like a dating goals. I know some women, я знаю, что некоторые женщины хотят встречаться. How you measure a dating goals? So it's funny. We have women here. Как это делать? Yeah. Okay. Whatever the goal is, like this is another a sheet straight from my Empower 90 такой вот листочек есть. Okay, and I have to deliver them. If they haven't delivered, I will deliver them the sheet. Я им пошлю. Okay, guys, I will deliver you. If I haven't delivered, message me on the WhatsApp. I will deliver the sheet. Okay, this is the sheet. So this is an example of my next book. Вот это пример моей следующей книги, например. And I've broken it down to a series of steps. Okay, я разделил это на цели, поэтому любой проект мы делим на шаги такие, да, шаг 1, 2, 3, 4. And then estimated the date that I want to achieve each of these steps. Каждый шаг оцениваем, какого числа мы должны это сделать примерно, right? You estimated every step by the date. Deadline. Yeah, just a rough estimate. So, for example, такое вот оценивание сделайте.
для себя? Что So for my next book on the topic of goals and gratitude, благодарение о целях. in the next 2 weeks, I want to decide on the cover design. Короче, 2 недели. Okay, Peter, come to us. Я хотел подумать о дизайне обложки. We can help you. Okay, можем тебе помочь. Okay. Ага. I want to already select a handful of people to read the first 3 chapters. Окей, я буду выбирать людей, кто захочет. Guys, if you know English, come. Если вы знаете английский, пожалуйста. Питер будет выбирать людей, которые прочитают его книжку. Mina, if you know English, please. Кто еще? Yeah, so I'll select maybe just the most. I'll select just Я просто выберу. 2 or 3 chapters of interest out of the book, and then I'll send that to people. Я вам пошлю, как бы кто заинтересован. And just already starting to get reviews Мне как from бы the book. уже начал получать feedback, да, review. Yeah, and I'm doing this even before I've finalized the complete до этого book. немножечко, и я как бы сфинализировал книгу. Peter, this is a good idea, хорошая идея. I've never done for myself, but I can try. Maybe it's going to be also encouraged me. Я этого не делала, но, может быть, это меня простимулирует дописать книгу. Точно. Yeah, so because I know that it takes people a little while they're busy. Я So знаю, I've что thought, сложно людям okay. писать книгу, это делать, вот, мы все заняты бываем, но это как бы стимулирует, я вот рассылаю вот это и так далее. Okay, Peter, if you are concerning the business coaching and personal relationship, I know some not people are writing the books, я знаю, что не все пишут книги, but like concerning the dating stage, how they can like they have put in some goals, or I don't know who's putting, я не знаю, кто-нибудь поставил эту цель или нет, personal life, or any goal. On the second session, на второй сессии вы можете задать вопрос, но здесь мы немножечко объясняем сами. Какой-то вот проект есть какой-то, бизнес-проект, какой-то кто-то бизнес начал, например. Вот как им это тоже разделить? Maybe you helped in business coaching with someone, please explain. Okay, yeah, so, I mean, we talked a lot about values. Мы говорили немного о наших жизненных ценностях. So about 2 weeks ago, I shared like that our big decisions in life are based around the core values. На наших жизненных ценностях. То есть мы говорили, у нас есть жизненные ценности, Питер объяснял, давал даже вот такой листок бумаги, чтобы мы заполняли. То есть все решения на жизненных ценностях. So, and with that, I said that some of my values were, wait a minute. Некоторые мои ценности были. Okay, I lost the screen for a second. Я потеряла экран. You remember I said one of my values was that my spiritual life was quite important, that I'm a Christian. So just based on that one value, that already sets up a whole lot of qualities. Вот такая была религиозная установка. That I'm looking for. Христианин был, и у меня как бы ценность такая определенная стоит, что я из-за этого начинаю смотреть приоритет на все другие ценности в жизни. То есть я на это смотрел. And also Peter, he was choosing his wife, он выбрал свою жену, использовал 2 values, он использовал 2 ценности, the second wife actually. Он использовал 2 ценности, по которым он как бы установку сделал и нашел. Yeah, so basically you're working on a process of elimination. Ну что делаем? Мы дальше берем, убираем. Процесс элиминации идет. Вот мы что-то видим, и если это не входит, мы сразу отсекаем. Yeah, and this is exactly the same for business people too. Like the worst thing you can do in business is try to make everyone your customer. Окей, самая ужасная вещь в бизнесе, не пытайтесь сделать всех своими клиентами. Окей, Peter, I agree, я согласна. I was doing that before, many years. You have to limit the market. Окей, вы должны знать свой market, свой рынок. And it's the same for if you're matchmaking. Okay, то же самое, когда вы хотите выбрать спутника жизни. Ну, не каждый человек, который вам придет, он вот ваш, да, например. Вы должны уметь отсекать.
Yeah, and you want to ask yourself, like, what are the, remember we talked about the non-negotiable Мы с вами говорили, у нас things. есть три ценности, которые вы не пойдете на компромисс. Если видите, этот человек, или эта ситуация, или этот бизнес-партнер, он не входит туда, который вам не нужно, то есть вы просто убираете. So, I mean, for me, like, I personally don't have anything against people who are drinking Я ничего не имею против wine, alcohol. алкоголь и так далее. То есть особо мне не это. But Но for me для меня, personally, because my previous моя wife was an жена, alcoholic, она была алкоголичка. Okay, and what do I you said mean to alcoholic? myself, Sorry, Peter. What do you mean alcoholic? So she was drinking every day. Она пила каждый день. Every day she yeah, basically drinking, basically had alcohol in both hands, Okay, у нее алкоголь в 2 руках находился. and yeah, getting really drunk, and then yeah, doing some really bad stuff. So for me personally, I just knew that I couldn't cope again to face that situation. Я понял, что если еще раз мне такая конфета попадется в жизни, конфеточку, да, я не справлюсь, это точно. Извиняюсь, я могу спросить, вот когда насчет алкоголя, ежедневно пить это в каком количестве имеется в виду алкоголизм? Alcoholism is how much you drink every day. What do you think, Peter? You define every day. How much? Define? Well, no alcoholic ever thinks they have a problem. Okay, никакого алкоголя не скажет, у него есть проблема. I think like if alcohol is affecting the family in a negative way, семью не очень-то хорошо как бы влияет на это. And that there's a clear a path where a person's life is just getting worse and worse because of their drinking. Влияет на других, то это уже нехорошо. То есть это каким-то образом I think that's warning signs that when it's a problem. Если просто другие страдают, уже понятно, что-то есть. Yeah, look, in Australia, it's a very bad problem. Especially for young people, they're going out on the weekends and they only have the one goal, and that is to just get completely drunk. And if they wake up the next morning and they can still remember what happened the night before, then they feel like they failed their goal. Если они утром просыпаются снова, опять у них эта цель. Of course, not everyone's like that. I found in Germany it was much different. People are much more responsible drinkers here. Not everyone, but they. Ответственно в Германии, но в Австралии немножко я вот не видел. But it's a much different culture. Like, yeah, it's. Я просто думаю, что все-таки, скорее всего, дело в культуре. If I go to Australia just for a visit, I can almost guarantee that if I'm in Australia for 4 weeks, I will see at least one big fight in the street because of alcohol. Обязательно вот такой вот тусовка на улице, и они воюют там. Okay. That's in my city. Yes. And it's only a very tiny city, like 50,000 people. Good. But there's always big events like this. Drugs are a bad problem. В Австралии у нас большой город, и там как бы часто это бывает, как бы в Германии это не так. Okay, Peter, so we want to return back. So yeah, back to the matchmaking question. Okay, вопрос, мы вот совмещать будем, как мы будем вот подходящий вот выбор там, пары или же, например, клиентов. Peter, have you heard about to create the avatar of the clients? Ты слышал когда-нибудь in marketing, например, в маркетинге, создается аватар клиентов, because not everyone is your client, so how we can attract the clients, just knowing who is our client, кто наш клиент? Как мы можем это сделать? Yeah, so
yeah, so for example, like, and using the example of like finding a life partner. Возьмем партнера, например, по жизни. Once you're clear on your values and you limit ценности, какие есть, вы что хотите? the qualities, основные? Возьмите. then it starts to become more clear where you can find that type of person. Где вы можете найти этого человека? Где этот человек находится? Okay, because if you know intellectual person, don't go on the streets where they drink people on the bar. Если хотите интеллектуального человека, не ходите в бар. So try to think, I want to add, try to think where this person, how he lives, where he lives, what he should might be eating, and then go this way. Идите по этим путям. Maybe you'll find him. You don't know. Yeah, I mean, there's a lot of different groups that you can meet people. For example, Peter. For example, if you're one of your values is that that you value health and fitness, Если вы хотите фитнесом заниматься, then obviously like the local gym or немножко тогда в джим, и там встретите людей, которые тоже занимаются. Можете вам понравится там кто-то. Or at a like I think you said last time that you have park run in Baku. Okay, у вас в Баку есть where they're doing the 5-kilometer run. 5 километров можно бегать. These are all different events where you might meet someone. Смотрите на Фейсбуке разные ивенты есть, и ходить может встретите. And at least you can connect on that value of health and fitness. Человека, который как бы у него есть ценность по фитнесу, по здоровью и так далее. If you're interested in, for example, I said that I was a Christian, so obviously I would look for someone in a church. Okay, если я хотел христианку, например, в женах, конечно, мне пришлось бы в церковь пойти, там-то я ее искал, не могу же я в другом месте ее найти. То есть где вы примерно смотрите, туда вы и идете. Okay. Peter, this is good. In 6 minutes, через 6 минут, you have to come again for the link, the same link. Тот же самый link, пожалуйста, нажмите, because this is session number 1 is finishing. We have another one. Через некоторое время мы зайдем опять. Как только завершится, ребята, не переживайте, еще раз заходите на этот link. So, Peter, so again, I want to just to come outline this. So, how the people can split on the steps? So, they have a big goal, a big elephant. So how they can start splitting and then putting them like the goals. Maybe you want to marry in 3 months, Peter. So you have the goal just to marry or find a life partner in 3 months. Why not? Okay, I'm not. Or they want to finish some project, not a book maybe, or maybe they have a business and they want like to raise their business like from profit, or they're starting from profit. Может, они хотят поднять from 1,000 mana up to 3,000 manat, I don't know how they can do it. Как они это могут сделать? Yeah, I mean, for a life partner, like I would never encourage people to set a date unless they. I mean, it's different. Different countries have different cultures as well. Разные моменты есть, да, некоторые быстро, некоторые медленно. Or if I'm speaking to a group of Indians, that's completely different. I can definitely help them set a date. And there, even in India, if you want to get married, end of story, you can get married. But there's a process. There's a whole system that takes place. Before here it was also, this тоже был, at least up to 1 year, from 6 months to 1 year, not was married 3 months. Yeah. So like in India, it's the process kind of works that you would talk to your parents or your pastor, and then they would make suggestions. They would talk to other parents. Не работать, не работать. То есть вы не могли так сразу взять и пожениться. Так процессы, родители и так далее. То есть все это вместе шло. Okay, concerning profit. We have 4 minutes because concerning the profit, and then we will go for the question and answer. 4 минуты. И согласно, как мы хотим увеличить доход, и потом присоединяйтесь на время вопросов-ответов по линку. Опять, что нам делать? Как поднять профит нам?
yeah, continue with that, the Indian process. Profit, like 1,000, and we wanted to reach the goal. Мы хотим поднять цель from 1,000 mana to 3,000 up to August 31st, something like that. Okay, yes, okay, so we're... Double, okay, maybe double, not 3 times, maybe double, just double, or 30%, I don't know how we can do that. I mean, they say that goals should be just out of reach, meaning that they make you stretch. Которые вы можете, чтобы конкретно быть уверенным за 3 месяца это сделать, вы должны поставить цель, которую вы так чуть руку протянули, она ваша, но вам надо чуть-чуть вытянуться, не просто взял, схватил, подтянуться и взять, не просто я взял, о, вижу, чуть-чуть надо подтянуться, вот. Okay, thank you. Yeah, so they should make you stretch, but and I just happen to have a pair of binoculars next to me, but they shouldn't be so far away that you have to use binoculars to see them. They should or they should not? They shouldn't be so far away. Далеко, как вы с биноклем смотрите, что вот, да, я ставлю цель с биноклем, вижу, о, далеко. But Peter, can we set up the goal? Можем ли мы поставить цель, которая далеко, как бинокль, as far as binoculars? But now we can split this goal for this one. Like, yeah, definitely. So I would call... Можем поставить цель, которая как бинокль далеко, но предварительно маленькую под цель ставить, что вот сейчас мы можем это сделать. But I would probably call those long distance goals I'll probably say that's my dream or that's my ultimate vision. So then I would, let's say I want to set up a brand that goes worldwide with 1,000 coaches. So that's a long way off. So that's why I need the binocular. По всему миру пойдет как франшиза из 1000 коучей. Вот сейчас я работаю над этим. Сейчас у меня был бренд, и 1000 коучей и так далее. Вот я над этим работаю. У меня сейчас такой план. So a concrete goal that's just out of reach would be, которые вот немножечко, чтобы вот в зоне доступа, чтобы я потянулся и взял. It could be training 100 coaches in the next 12 months. Okay, может быть, я 100 возьму коучей потренировать, да, в ближайший годик, например. Вот это я сделаю. Yeah. I have currently about 25 people that are interested in being trained. And I actually haven't done any advertising. I've only just... объявление по этому поводу не сделал. Okay, in 1 minute, через 1 минуту, please come again, and you will learn from Peter how he's planned, как он собирается это сделать, и you can ask your questions, вы можете задать вопросы. So I'm gonna stop now, please come again back. Я заканчиваю, и мы подключаемся снова. Я всех жду, подсоединяйтесь, okay? Опять заново заходите.